and naa nagipuno og energy para i-worship ang atong buhi nga Dios in this place. Amen! Amen! So before ta mag-awit og mga songs para sa atong buhi nga Dios, akong gihangi ang tanan sa pagpanindog. No, karon atong i-welcome, atong i-shake hands, atong liputo na atong mga igsoon og i-welcome og ingnon nga Happy New Year og nalipay ko nga naa ka. Come on church, let's do this. In 1, 2, 3, go! Nalipay ko dako kay ikaw. Atong i-shake hands, atong mga igsoon, i-welcome, let's welcome them. Nasabda, nalipay ko dako kay ikaw. Disimba, igsoon ko, kumusta ka na? Nalipay ko dako kay ikaw. Asiya, nalipay ko dako kay nakauban. Nasabda, nalipay ko dako kay ikaw. Disimba, igsoon ko, kumusta ka na? Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos, adunay panagiusa, panagpigil kalimtana, kahariun sa ang luma, dawata ang akong kamot, igsoon ko, kumusta ka? Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, kung ang tanang anak sa Diyos, magkahiusa. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Are you ready to worship the Lord today? Amen! Come on, church, let's sing this song. Let's clap our hands. Let's give our best worship to our Kang Lord. Happy New Year! Come on, church. Ginong pagkahalang doon, gahong himaya o kadaugan. Tanang anas sa langit o yuta, kadayig sa mahimaya o ngalan. Mahandi ko ikaw, amahan ko, kaluwasan anaakan nimo. Tapos ikaw, Diyos, sa pagdawat sa tanang dumugon. Himaya, kanalay ko ng pagkahalang doon mo, O Jesus. Himaya, mahigong maunong matinod-anon ka. Himo Ginoo pagkahalang doon, gahong himaya o kadaugan. Tanang anas sa langit ug yuta, katayig sa mahimaya ang ngalan. Mahandi ko ikaw, amahan ko, kaluwasan anaakan nimo. Tapos ikaw, Diyos, sa pagtawag sa tanang dumugon. Himaya, dalay ko ng pagkahalang doon mo, O Jesus. Himaya, mahigong maunong matinod-anon ka. Himaya, dalay ko ng pagkahalang doon mo, O Jesus. Himaya, mahigong maunong matinod-anon ka. Come on, church, let's clap our hands. Let's lift up our voices to the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Pagkahayag sa imo ang himaya, 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 ang himaya mo, Ginoo. Pagkahayag sa imo ang himaya, 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 ang himaya mo, Ginoo. Pagkahayag sa imo ang himaya, himaya, himaya mo, Ginoo.
Let's continue to worship God in this place. Yes, Lord. We worship you, Jesus. We thank you, God, sa tanan nga imong gihimo ka namo, O God. For the 2025 year, Lord, imong ipakita ka namo that you are a God who is faithful. Nga ikaw ang Diyos, maayo kanunay, O God. And Lord, right now, we pray nga imong pagasusihon, O Diyos, ang among mga kasing-kasing. Ug pukawa kami, Lord. Ug kupti. Ug gaksa kami, Lord God. Ikaw ang among gitinguha, Diyos, in this place. Pagbawa kami, O God, sa imong presensya. Kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog pukawa ang akong nakatulog nga paghigugma diha kanimo Kupti ako, kakson mo. Kini ang among gitinguha, Lord. Kini ang akong gitinguha, o gipangandoy Ginoo. Sa magkausa, tagbawa ako. Punon mo, atong awiton pag-usa. ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog kawa nahikatulog na pagigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako, o kakson mo. Ikaw ang akong itinguha, o ipangandoy Ginoo. Sa magkausa, tagbawa ako. Punon mo, ania ako. Come on, church, let's sing. Kupti ako, o kakson mo. Lord, hear our prayer, God.
kagamhanan. Walay arang pagkatubong sa gumago. Nagkusog ang ngayon, pasidunggan ka. Ang may kinabuhi, hangtod may gusto, hangtod may gininhawa. Sa gabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko, bayawon ka o kalagaran ko. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusugan. We will worship you in this place. Hallelujah. Hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko, bayawon ka o kalagaran ko. Hangtod may kinabuhi, hangtod may gusto, hangtod may ginhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko, bayawon ka o kalagaran ko. Hangtod may kinabuhi, O God. Your church will continue to worship you. Hangtod may kinabuhi, O God. Hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Mukhang awitan, pasinungan, tungod kay you deserve every worship. Let's take this time to worship God, to pray, to ask, to utter your worship, to sing the song. Maghikat sa inyo ang kasing-kasing. Let's worship the Lord. May sama, kanino kagamhanan. Walay sama, katong buhi nga Dios. Walay arang walay rason nga dili nato siya pasitunggan. Walay rason nga dili nato siya awitan. The Lord deserve your singing. You can do louder than that, church. Hallelujah. Come on, church. Let's sing. Walay sama, kanino kagamhanan. Hallelujah. Walay arang makatubong sa gumago. Sang kusog ang ngayon, pasidungan ka. Hangtod may kinabuhi, come on, let's lift our hands for the Lord. May kusog, atong ipayaw ang pangalan sa kabuhi nga Diyos. Hallelujah. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Yes, Jesus. Bayawon ka o kalagaran ko. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kinabuhi. Yes, Lord. Hangtod may gusto, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko, bayawon ka o kalagaran ko. Hangtod may kinabuhi. Come on, church. Let's sing. Just a congregation. Hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon
again. Hangtod may kinabuhi. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod may akal, sa kasing-kasing ko, bayawon ka og alagaran ko. Bayawon ka og Yes, Lord. We worship you in this place, oh God. Lord, we pray. We pray, oh God, for your presence to be with us, Lord. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong gugma. Salamat tungod kay ikaw matinudaanon, oh Lord God. You are the same God yesterday, today, and forever, Lord. So we worship, we glorify your name in this place, God. We love you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Come on, church. Maglingkod ta. Amen. Praise God. Good morning, church. Sige, ingnan mong tapad, Happy New Year. Yan, Happy New Year. Praise God. Are we grateful? Mapasalamaton ba ta nga nakaabot pa tag 2026? Amen. Can we give God a mighty clap of praise for that? Amen. Praise God. Ayan. So, before ta mag-start, I want to welcome our first-timers. Our first-timers. We have Ma'am Queen Erica Medel. Ayan. Hello, ma'am. We have Sir Ian Philip. Ayan. Hello, sir. Welcome po. Si Sir Skyler. Ayan. Hello, good morning. We also have Sir Charles Beldua. Right? Amen. Praise God. Ayan. So, praise God. Welcome to Jamsi Davao. And in Jamsi Davao, we always say this, and this is our tagline, in Jamsi Davao, everyone matters. So we are grateful and we are happy nga makita mo o makauban mo karon nga adlaw uban sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. And I believe that it is not an accident, dili aksidente nga nung karong adlaw na akadiri karon. Amen? So are we all excited to listen to the word of God this morning? Amen. So, let us pray. Lord, we acknowledge your presence in this place, God. Salamat, Lord, for allowing us. Salamat, Lord, nga nakaabot mi og 2026. And we acknowledge that it is all because of your grace alone. Salamat, Lord, that we are here and we are given the privilege to worship you in spirit and in truth. Sa first Sunday, sa tuig. And Lord, we do this because we love you. And as we listen to your word this morning, God, I pray that you would speak to us powerfully. Lord, I pray that you would encourage, you would remind, you would transform us, O Lord. Pinaagi sa gahom sa imuhang pulong Ginoo. Dili tanan, Lord, masulti dinhi sa pulpit pinaagi ani nga microphone, God. But Lord, we believe that your word is powerful enough already para bag-uhon ang among mga panghuna-huna, ang among kasing-kasing, ang among mga panlantaw sa kinabuhi, O God, Lord. Lord, bless the rest of the time.
as we are going to listen to your word, I pray that you would anoint your servant as I preach your word, O God. Dili akong pulong, kundi mo lamang Ginoong madunggan. Kapang buntaga, Lord. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. So, daghan pa na sa bakasyon, no? So, today is the last vacation, no? Sa Christmas break. And naapatay mga igsuon, no? Nga naapa sa province, wala pa nakabalik sa Davao. Naapay mga last hirit, no? Last hirit sa vacation. But praise God that you are all here this morning. Amen? So, it is so good to spend the first Sunday diha sa Ginoo. Amen? Amen. And I'd like to apologize, no, sa akong tingog this morning because kanang pagtagbo sa New Year, tagbo pod nako ang no? Tagbo pod nako ang ubo og sipon. But actually I'm well, pero ang tingog na lang ang nagpabili, no? And wala po ko nag-expect that I will be preaching this Sunday because as I have announced dito sa GC, supposedly we will have kanang guest speaker, and that is Senior Pastor Jerry Onlos, no? But unfortunately, due to some changes sa schedule, he was here kay nag-attend po siya sa burial or sa wake, no? Sa wife sa iyang mentor ni si Pastor Johnny Pabia, no? So nag-pass na si ang wife ni Pastor Johnny, and Pastor Johnny was the mentor of Pastor Jerry, no, when he was still young and he was still here in Davao. So niani siya din ni, and mao to nga supposedly we thought that Sunday afternoon, today afternoon or later afternoon ang lubong, but ang lubong di ay kay 9 a.m. So mao to na we had a sudden change of schedule, no? But I believe na God will powerfully speak to us this morning. Amen? Amen. Excited na ta? Amen. You know what? Today is a special Sunday nga naman because this is the first Sunday of a new year. Right? Meaning, it is a new bag-o nga tsansa. Bag-o nga tuig nga gihatag sa atua to become better disciples of the Lord Jesus. Amen? To become better people. To become a better version of ourselves. That's why kining a moment is truly important at it really matters. Nga naman, because how we start often shapes how we continue. How we start, most of the time, it shapes kung paunsa ta magpadayon for the rest of the year. And that is why I want to affirm everyone nga naa din ni karon because it is a good start. Ingna mong tapad, a good start. Importante kayo ang pagsugod, right? And praise God, nga inyong gipili nga naata diri karon, buntaga. Nganong mahibaw-an or nganong kinahanglan nato isgutan ng pagsugod? Because many people enter a new year with plans. Kinsay na ay mga bagong plano din for 2026. Amen. We enter a new year with plans, with new goals. Ang mga diet nga wala gyud na sugdan sa 2025, karon na pod na extend. No? Og naapay nang hangyo supposedly January 3 magsugod, pero naapa man daw kuno yung mga bilin-bilin nga handa, so sa Monday na lang. So last day na ninyo karon, no? So we enter New Year with new hopes. Tama? We think na, Lord, I pray, I hope nga kining 2026 will become a better year than 2025. Kinsay nana? Ako lang? Right? Some of us, we enter the new year with new hope.
mga bag-ong nga listahan sa mga gustong adtuan, sa mga gustong ma-accomplish, sa mga gustong paliton. Right? That is how we enter a new year. But despite all of those things nga atong gusto buhaton, daghanta and almost inana tang tanan. Na mga bagong goals, bagong hopes, bagong plano, but very few stops and asks a deeper question. Very few ang mo take og pause. Kaya di ba, pag kuwan sa New Year, daghan na lang kayo tagplano diretso. But have we started the New Year taking a pause and asking ourselves, as I enter 2026, am I moving with God or am I just moving? Sa ako bang pagsulod sa 2026, gasunod pa ba ko sa kabubuton og plano sa Ginoo sa akong kinabuhi? Or am I just entering 2026 nga ako alang sunod ang akong plano? That is why vision matters. Ingna, vision matters. Importante ang vision. Nga naman, ingon pa sa Proverbs 29:18. Can I ask every one of you to read? 1, 2, 3, go. Ingon sa Proverbs, where there is no vision, people lose their way. Sa uban nga version, when there is no vision, people perish. Say pasabot, that verse does not mean that people will stop living. That verse does not mean that people will die. But meaning, ang tao nga walay vision sa kinabuhi, they will lose. Or it means that they will lose direction. Ang tao nga walay vision sa kinabuhi, wala po'y direksyon sa kinabuhi. Kung sasabi saya ang vision, panlantaw. Ang tao nga walay panlantaw, walay direksyon sa kinabuhi. These people wakes up, these people work, these people are busy, daghan ginabuhat, but inside, they are unsure nga nung ginabuhat na nilang tanan. People that has no vision, maskin og daghan og ginakaabalahan sa kinabuhi, daghan og gikabisian sa kinabuhi, but they don't know or they are not sure why they are still doing the things that they do. They don't know where their life is really going. Wala sila kabalo, asa gyud padulong ang ilahang kinabuhi. And that's what vision is. Vision gives direction to life. Ingna direction. Ang panlantaw, ang vision will give direction to life. And it will answer 2 questions. Very important questions sa atong kinabuhi. Kung asa ta padulong, where am I going? Where our life is headed to? And why are we going there? Kahibalo ba ka karon? Pangutan mong taapad. Kahibalo ba ka nganong nagsimba ka karon? Even that simple question, we are here, but if we have no vision, we cannot even answer nganong nagsimba ta karon. Na-shock na lang po ka, lagi nung anong na naman ko sa simbahan. Maunang masyak ta, matingala ta, nga baga pa kayo atong wallet, and then the next time nga paglantaw nato, wala na isulod, kaya nga naman, nagsige lang tagpalit-palit og maskin unsa. Nga naman, because wala nato giplano, wala tay panlantaw kung asa gyud dapat supposedly naka-budget ang kwarta. Inana ka importante ang vision.
And since vision is very important, ang vision kana nga panlantaw dapat dili na magikan sa ato alang kaugalingon nga vision, sa ato alang kaugalingon nga preference ug sa ato alang kaugalingon nga plano. Ngano man, because kung ang atong vision ang masunod, our vision is limited. Kahibalo ba mo kung unsay mahitabo sa June 2026? We don't even know. We don't even know what will happen later afternoon. Tama? That's why, kung ang vision nga atong ginasunod is ato ang kaugalingon, then our vision will be very limited. That's why our vision should come from God. Ang panlantaw nato sa atong kinabuhi, ang panlantaw nato sa matag adlaw should come from God. Why? Because when vision comes from God, I apologize, sorry. Might be needing a lot of water. Yeah. When our vision comes from God, it does not only tell us where to go, it also changes us how we live every day. Kung ang atong panlantaw sa atong kinabuhi gikan sa Ginoo, dili lang kung asa tapadulong or direction sa kinabuhi ang atong mahibaw-an ug makita, kundili along the journey, the vision that comes from God also changes the way we live every day. It is very important nga naman. Because without God's direction, people can look so busy. Pero empty ang sulod. Without God's direction, maskin pag unsa pa ka-active, unsa pa kadagan ang atong gikabisihan, but we still feel empty. Nga naman, because we are operating, we are working from our own vision, not from God. If without God's vision, we can look faithful. We can appear, no? Nga mawag, kini nga tao, faithful kayo. Pero di ay ito, sa sulod-sulod, that person is tired and confused. That is why a lot of Christians, a lot of people started so on fire. Very active sa ministry, very active sa simbahan. But then along the way, will be exhausted and will give up. Why? Because it doesn't mean that we appear faithful. We are operating gikan sa vision nga gihatag ni Lord. Daghan kayo mga tao nga nagpadayon sa kinabuhi, pero kung pangutan-on, asa man ka padulong, asa padulong ang imong kinabuhi, walay klaro ang tubag. Right? Because every day, we don't have any reason. Nganong gamata? Nganong gabakod pa, tamatod pa sa Nescafe, para kanino ka bumabangon? And a lot of people, we don't have the answer to that question. Na para saan ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon? That is why, importante nga atong isgutan sa sugod pa lang sa tuig ang vision. Because if we start the year without clear direction, we may end it far from where God wanted us to be. If you remember my last preaching, last December 22, no, because wala man tay service last December 28, my preaching last 22 was we need to prepare, right? We need to prepare because God is about to do something great for this year. And we need to prepare our hearts, right? Do you remember katong topic na to, the next chapter? Right? Kinahanglan nga ma-prepare ug maandam nato atong kasing-kasing.
And so this year, or this Sunday, this morning, kinahanglan nato na klarohon, kay nga naman, kung susugod pa lang sa tuig, wala na direksyon ng atong kinabuhi, maskin unsa kadako ang plano sa Ginoo sa imo para karon nga tuig, it is possible that we end up far from that plan of God. Nga naman, kay walay klaro ang atong direksyon. That's why we're starting a new series entitled Set Your Sight. Set your sight from God's vision to daily obedience. This series is not to pressure us to do more, but para ni makatabang sa atua to live differently. Do we want to live differently than 2025? We should. Dapat magtinguha ta nga lahi ang atong pagkinabuhi karong 2026 compared to 2025. Amen? And the question that the title of our preaching this morning is Living Life Differently. Yan. Living life differently. Ignan mong tapad, live differently. So we are going to answer this question. What does God's vision ask from us now? To have a right direction sa atong kinabuhi, I have established nga kinahanglan ga-operate ta sa vision nga dili gikan lang sa atong kaugalingon, kundi gikan sa vision nga gihatag ni God or vision nga gagikan sa Ginoo. But how do we know that this vision is from God? Paunsa nato mahibaw-an nga kana nga panlantaw gikan sa Ginoo? It will not happen automatically. Before God, or before we know God's vision, God has to do some alignments, realignment sa atong kinabuhi. Amen? Na ay kinahanglan ipang-adjust si Lord sa atong kinabuhi. Pero the question is, do we want to know God's vision for us? Ganahan ba ta makaibalo sa vision sa panlantaw ni God para sa atua? Do we want? Now, if we want to know God's vision for us, this is the things nga kinahanglan mausab sa atong kinabuhi o kinahanglan i-realign. First, we need to have a different mindset. We need to have a different mindset. Ingon sa Romans 12:2, do not copy the way this world thinks. Instead, allow God to change the way you think. Do not copy the way this world thinks. Instead, allow God to change the way you think. Now, let me tell you, vision begins with how we think. Vision begins with how we think. If you notice, mabantayan ninyo, we are living in a world nga gina-shape kung paunsa ta dapat maghuna-huna. Do you remember katong time nga pag naay-eleksyon, dili pa mang cut off og relationship? Tama? Kabot, gabi sad, lisod po ako. Di ba, sa una, ang politics before is dili inani ka init karon or dili inani ka worst. Kay ngano karon, kung kontrapartido ka, maski noon sa pakakasuod, i-cut off ng relationship, i-cancel ka. Tama? But that is not the way before. Tama ba? I think mga last election nga pinaka-remember na ako nga, well, dili pa kayo inana ka worst, no, is 2010 elections. Dito gina nagsugod mga 2016, no? Dito nagsugod nga nanay Pinklawan versus mga DDS, mga, di ba?
And then pag dili ka kauban ana nga perspective, cancel ka. Wala kay labot sa amo. If you think different from us, then wala kay labot sa amo. Tama? Nauso ang cancel culture. That even ang pinaka mga suod nga mga friends nang giaway, kay nga naman, because of perspective, because of how we think. Every day, daghan ta madunggan nga mga messages nga dapat kuan kanang naulay na ka. Dapat sa imong edad inani na ka karon, tama? Kana bitang at the start kay mo kontento ta sa atong life, but then naisamuhan nga oy, nganong mao man di ba valedictorian man ka sa una, nganong mao man imong trabaho? Di ba inani man ka sa una, di ba maayo man inyong kinabuhi sa una, nganong inani naman ka karon? Di ba 40 naman ka, wala pa man lagi ka na minyo. Wala pa man pod. Wala pa. Huh? You know what? Ang uban, they are doing better than you. Right? Gina-shape sa culture o sa society rather, ang kung paon sa ta dapat maguna-huna karon. Ang mindset o ang huna-huna karon, the more nga busy ka, the more nga productive ka. Mao na ang gina-present. Right? Nga pagdagan ka ginabuhat, productive ka. Usay uso pa nga mga mindset ginano karon, compare. Comparison never stops. And that is why people get tired nga naman, because there's a lot of, mindsets, perspectives nga ginapansak sa atong una-una. No wonder there are a lot of people nga anxious nga naman, because we are constantly being, bombarded with different lahi-lahi nga mga perspectives sa kinabuhi. A lot of people are tired, not tired nga sa body, but a lot of people are tired in the mind. Wonder, di ba? Kabantay mo, ka na bitang maskin wala kita ginabuhat physically, but we feel tired. Right? It's because of the things that we think. It's because of the things that we allow to enter our mind. Wala man sad siguro'y nagmata din ni isa kaadlaw, no? And then nag-desire nga, yes, today I want to live a stressed life. Kinsa naka-experience na? Wala man. Right? Gusto gid ko karon nga adlaw will be a pressured life. Wala, right? But you know what? Slowly it happens. Slowly, dili na ito mabantayan. Unconsciously, it is shaping the way we think. Even the simple, gesture of checking our phones before we talk to God, unconsciously, it actually changes perspectives. Kana bitang magdali-dali kag decide because feeling nimo na pag-iiwanan ka na. You act, you decide based on, kanang pressure. Kanang we feel, kinsa din ni ang, sometimes we feel, we feel bad when we rest. Kay pag wala kay ginabuhat, ang tanaw sa kalibutan sa imo kay wala kay pulos. That you are lazy. Nga ka na bitang dili makita imong kabisi and then one day lang ka nagpahulay. Ang pahulay ba pag ang nakita? It changes kana bitang the way we value ourselves kay ginabase na nato sa how much we can do. No? Inana na atong perspective karon. And those things, it doesn't happen
tungod kay giplanuhan, gakahitabo siya gradually. Nganong inana ta mag-think? Because we followed a pattern we never meant to follow. Nganong inana ta maguna-huna? Because gaka-shape ang atong huna-huna kung paun sa maghuna-huna ang kalibutan. Kay sa kalibutan, dili pwede pag dili ka makabalos. Inani day mong gibuhat sa ako, inaniun pud ta ka. That's how the world thinks. Ang kalibutan, maguna-una, dapat always kalabaw. Dapat dili ka mapanamas-tamasan. Ina na ba ang term dili sa Davao? Kasabot mo, di nanong ko kalitok. Nalitok ko to ganina. Tamas-tamasan no ginang malitok. Mapanamas-tamasan. Dili sa kalibutan, dili pwede pwede mo sugot or dili ka pwede mo sugot nga kanang luoy kalantawon dapat kuan gyud ka. That's how the world thinks. That's how the world thinks. And kini nga mga perspective gasulod sa mga simbahan nga naman tungod sa social media and the things that we allow to enter our mind sa mga movies. Gaka-pattern, gakakuha nato, kanang there was I can remember dili may yun po ko violent nga tawo. But I love watching UFC. I love watching wrestling wrestling sa una karon one championship mo naman ang ng UFC. So at the start, ma-enjoy pa ka glantaw sa entertainment. But then, eventually, sa siging lantaw, kanang matingala na lang ka sa imong self, mamuhin ko, sige ka na, sumbaga. Kana, uluha. And then it will manifest sa kanang normal day. Tama? Kabantay mo? Nga naman, kay wala, unconsciously, abi na to galantaw lang ta. But those things that we watch, those things that we listen, are actually injecting thoughts in our minds. And we adapt it. Do you know nga sa US, kung naa sila'y gusto ipasar or ipasa nga balaod, nga controversial, and they know that lisod siya dawaton sa public, they will make a song for it. They will make a song for it nga naman to condition the minds of the people. And if we notice US karon, grabe ang moral decline. Kabantay mo? Grabe ang moral decline. Nga naman, because the liberalism perspective. Inana ang pag-shape. That is why ingon ni Paul, wala nag-ingon si Paul nga change your attitude, change your character. Ang giingon ni Paul, unsa tong giingon sa verse? Change the way you think. Let God change the way you think. Nga naman, because even no matter how much we want to change, if the way we think does not change, the way we will live will not change. We cannot expect a different result from the things nga mao gihapon pabalik-balik ang atong ginabuhat. If last 2025, lahi ang imong pamaagi, inani ka mag-think, now this 2026, let it be different. Change your perspective. We want to live a better life, right? Amen? If you want to live a better life, I want us to know that a better life starts with a better way of thinking. A better life starts with a better way of thinking. Perspective matters.
Amen? When the way we think starts to change, God will also begin to change the way we choose. Church, sa hinay-hinay nga ginausab, kung paunsa ta maguna-huna, God then will also begin to change the way we choose. That's why, if we wanna have God's vision for us, we just don't, dili lang different mindset ang kinahanglan mausab, but we must also have a different standard. A different standard. Ingon pa sa Daniel 1:8. Daniel decided in his heart not to live the wrong way. Daniel decided in his heart not to live the wrong way. Now, kaila ta kay Daniel, right? So, mo nang, si Daniel. Now, ani nga passage, ang context ani kay si Daniel was no longer in Israel. No? They were being exiled in Babylon. So, kuan sila ani, sa ngalan na ning bihag. Okay? Bihag sila sa Babylonian Empire. Wala si Daniel sa iyang place nga gidak-an. Bago ang place, bago ang culture, bago ang mga pressure nga iyang ka-interact. And everyone around him was, adjusting to survive. Of course, right? Katugaling pagbutang sa ako diri sa Davao, I have to adjust sa culture diri sa Davao. No, because in CDO, in Bukidnon, we have a different culture. We have a different way of interacting with people. Right? So just imagine now, si Daniel, bihag sila sa mga Babylonian, wala siya sa iyang lugar nga comfort. Now everyone around him, for the sake of survival, nag-adjust. Okay? Nag-adjust para mag-survive. But notice this. Before anything difficult happened, ang gibuhat ni Daniel, ingon diha, Daniel decided in his heart. Daniel made a resolve. Wala pa ang pressure, but he already made the decision. Before the difficult things happened, before anything difficult happened, Daniel already decided. That is why we can know, church, pressure does not change people. Pressure does not change people. Pressure shows what was already inside. Kabantay mo nga sa unang nga buutan kay nga tao, katong walang-wala pa siya, pero katong nakwartahan na siya mausab. Kinsa na kailangan ngayon nana? Ayaw lingi ay mong tapad. Right? Na ay mga ingunana nga tao nga katong panahon nga wala pa ila, very buutan, very humble. But then, katong naani ila, abug-abugan na lang ka sa ilahang pick up. Mangyamid na dayon kung mubeso. Mang-alkohol na dayon humag-shake hands. Di ba ang ginaingon din na ito, anak, kay giusab siya sa kwarta? Tama? But the reality, wala siya giusab sa kwarta. Ang kwarta ang nag-reveal sa iyang tinuod nga, kinaiya. It is not true that pressure does not change people. Pressure actually shows what was already inside. That's why si Daniel, wala pa katong, if you know the story of Daniel, katong kinahanglan sila ipa-worship, no?
sa king nga pag dili sila mag-worship, pamatyon sila and all. But you know what? Si Daniel, he already decided nga magkinaunsa man, maugid ni akong stand, dili ni mausab. Mao na nga, for example, no, kanang usahay, di ba, mo ingon ta nga, I value honesty. Di good ko ganahan og mga kuan dishonest nga tawo. Pero pag maglisod na kanang di ko ganahan og mga tawo nga limbungan. But when money becomes tight, kung hugot na ang bulsa, kulang-kulang na ang sukli nga atong ginauli kay mamagpapa. Di ba? Kulang na atong ginabimit kay wife. Kulang na nga atong ginashow kay husband. And then lies will begin to feel okay. Maura man niya akong kuan. Kay naday ko'y gustong paliton. Like simple things. So nga nung inanang kakitabo, it is not the pressure that changed the person. The pressure only showed that the decision was never clear. No? Ang pressure lang, ang mga pressure sa atong kinabuhi, ang kanang gapakita, ga-reveal sa kung unsay tinuod ay gid nato nga kinaiya. Nga kiniday nga mga butang, nganong inana pod? Nganong na mga ma-reveal nga mga inana nga mga butang? Because wala pa tay klaro nga decision and conviction about it. Kabantay mo ng mga tao nga balimbing? Di ba? Balimbing? Kana bitong pag ikaw ang kaatubang, okay siya sa imo ha. Pero pag nagtalikod ka, di po siya okay sa imo. Why is it? Kay wala siya klaro nga stand. Either mo support or mo dapig siya sa imo, or mo against yun siya sa imo. Kabantay mo ng mga tao nga pag maipit na, inaani mo na sa una, hangtod ang mga way of reasoning na dahil kay di na mao. Nga naman, because walay klaro nga stand, walay klaro nga conviction. That's the problem. Mauna si Daniel, he decided even before niabot ang pressure sa iyahang kinabuhi. Nga naman, because God's direction cannot stay in a heart that keeps changing its mind. If you want to have God's vision, if you want to follow God's vision in our lives, dili pwede nga dili klaro ang atong mga values and convictions sa atong kinabuhi. Dili pwede nga moingon ta karon nga Ginoo ang una sa akong kinabuhi and the next week ikaduha na lang si Lord. God's vision or God's direction cannot stay in a heart like that. Nga naman, because a life with direction is built on clear decisions, not on feelings. A life with direction is built on clear decisions, not on feelings. Kung naa kay mga plano sa kinabuhi, dili pwede nga it is just out of the emotions at the moment. Dili pwede nga puros hype lang. Dili pwede nga puros lang kuan kanabit ang bugso ng damdamin. A life with clear direction is based on a clear decisions, not on feelings. That is why if we want to have God's vision in us, dili lang ang mindset ang ginausab ni Lord, but we should also have a different standard. Dapat klaro sa ato nga kung dili pwede nga balimbing ta. Nga kung mao gyud ni. Dili pwede nga mauni karon sa sunod lahi na pod. A different standard. A different standard. And lastly,
when the way we think starts, when the mind is clear, usab na ni Lord ang atong mindset. And when the heart is decided nga mao gini ang values, non-negotiable yun ni sa ako ang kinabuhi kini nga mga values. Now the direction will become clear. The direction will become clear. Ingon sa Matthew 7:13-14, ingon dia si Jesus. Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Yeah. Let me read it once again. Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Sa ato pa, ang ginaingon diyan ni Lord is, mas luag ko no ang dalan that will lead to destruction, ug mas kipot, mas gamay ang dalan that will lead to life. So basically, Jesus was talking about two directions, two paths, two ways. Ang isa, wide, o ang isa, kipot. Ang katong sa wide, there are many people on it. Very, kuan siya, kanabitang, kanang, daghan ang maingganyo. Makaingganyo. O ang sakipot nga dalan, sa narrow nga dalan, only few people choose it. Nga naman, tungod ba kay gusto ta lisod-lisoron ni Lord? No. God is not making life hard on purpose. He is leading us to what is good. He is leading us to what is good. Basically, Jesus here was talking nga sa kinabuhi, kung dili klaro, kung go with the flow lang ka sa imuhang life, kung wala kay klaro nga direction, kung walay mga safeguards, walay mga guardrails, that path will lead to destruction. There are a lot of people nga nakailan na kay Jesus, nashira na about the gospel, nakasabot na unsay gibuhat ni Jesus for salvation, but dili mag-decide nga mosunod kay Jesus nga naman, kay tungod dili sila gusto mausab ang ilang pagkinabuhi. Nga naman pag nanay Jesus sa life, usabon man gid ni Lord ang iyang kinabuhi sa tao. Amen. And tungod kay maon na to, ang mas comfortable, di ba, wide, mas comfortable, mas daghan ang gabuhat. Now, these people are no longer willing nga mag-usab, nga usabon. Pero gamay lang ang mga people nga mo choose to be intentional dito sa narrow nga gate. Mauna, nga living differently will become very real. Nga naman, because if we want to live differently, it is not only about the big choices nga atong ginabuhat sa atong kinabuhi. Kung gusto ta nga lahi ang atong 2025 or atong 2026 sa atong 2025, and if we want the 2026 will be a better year for us, we have to live differently, but to live differently, dili lang big choices, but it also involves small choices, small decisions, and everyday habits nato sa atong kinabuhi. If you want to live differently, kung sa 2025, gaingon ta that God matters to us, then this 2026, dapat i-improve po nato. Dili pwede, no, that we say that God matters to us, pero
We don't, dili ta maning kamot makabot sa worship. You know, the worship part is very important. Right? If we say that God matters to us, then paningkamutan nato. Pero pag di ta maka-appeal, it doesn't mean that we are bad people. It only shows that we are not treating it as important. Dili man pasabot that we miss the worship part, then we are bad people. No, it doesn't mean like that. But it shows that we are not treating it as important. Right? Because we can do it man sa uban nga butang. Tama? Kay pag maskin 6 a.m. nga sabot, basta laag, daghan man gid mo sayo. Bisan pag alas 4. Importante man kay di kaganahan mabiyaan. Kay isa lang man ang giarkila nga sakyanan. No? So that's why, if we wanna live differently, this 2026, paningkamutan nato. Nga katong mga, no, we need to, di ba ang preaching ni Pastor Jade last Sunday? To reflect on the things that sa ato ang 2025. Now, biyaan nato itong mga butang nga dapat, nga mga butang sa 2025 nga dili makatabang para mausab ang atong 2026. If we say that we trust the Lord, but we struggle to honor Him in our giving, it's not always tungod kay dili taga-tuo, but it is because we are afraid nga mahutdan ta. No, we are afraid that there won't be enough for us. Now, if we say that God is shaping our life, pero aya lang dayon ta mo commit kung convenient sa atua, it's just something na ginavisit lang nato and it's not something that we live by. Right? We need to live differently and it involves different nga direction sa atong kinabuhi. Amen? Dagan sa ato busy pero wala na usab. No? Busy pero unchanged. Present na pero not engaged. Naa sa simbahan pero ang hunahuna galatagaw. Nasa ubang butang. You know what? It is not, when we are like that, it is not rebellion. It is just misalignment. Na-misalign lang ta. But if we want to have a better 2026, then we must understand nga kinahanglan ta mo realign sa kung unsa ang tama. Sa kung unsa ang mas mutabang sa ato ang mas mo grow. That's why many people today are tired, dili tungod kay lisod ang kinabuhi, but because we walk in the paths that God never asked us to walk there. Dagan kita'y ginabuhat that in the first place, God does not want us to, dili will ni Lord, mo natin buhaton, mao atong agian. And then we complain about, we are so exhausted that life is so tiring. But if we ask ourselves, are the paths that we are walking through, mao ba ang path nga gusto pagian yun ni Lord sa ato? It doesn't necessarily mean nga bad na siya nga mga direction, but it could be the wrong directions in life. Huh? Because that's, to live differently, we must expect that life will not be an easy life. Because Jesus never promised an easy life. He promised a meaningful life, not an easy life. No? And if naan ang vision ni Lord sa ato, our perspective will change, our standards will change, our direction will change. Now, every time there is kanang opportunity for us to decide. Ang ato ng huna-hunaon is, or atong question na is, mao ba ni ang dili na kung unsa ang sayon, kung dili mao ba ni ang sakto nga dalan.
mao ba ni ang sakto nga desisyon? No? Kung sa una 2025 ang atong always nga perspective, mao ba niyang sayon, mao ba niyang mas convenient, mao ba niyang pinaka-practical? This year 2026, our mindset should be mao ba niya ang tama? Because it doesn't mean nga sayon siya, practical siya, mao ang tama nga desisyon. Because if God wants us to walk in a path nga pananaw nato medyo lisod pero kabalot nga gikan kay Lord, walk through it. Why? Because He will be with you. Even if sa imo ang decision mo or sa imong panlantaw kay mo Lord, sure ka mo gining direction mo gining vision for this year or for this time mo gini akong dapat i-decide mo akong sundon. Do not be afraid. Why? Kay pag si Lord ang mohatag og direction, He will be with you. God is already ahead of you. And dili man pug ka ipahamak ni Lord. Dili kay butang ni Lord diha para mapahamak ka. God will put you there. God will want you to obey Him there because He has a good plan for you. Pero mo lagi na, it is not always convenient. It is not always easy. But it will glorify God. It is the will of God. So church, as we start this year, you know what? God is not asking us to run faster this year. God is not expecting us to do more this year. He wants us to see clearly. He wants us to see clearly kung ang direction pa ba sa atong kinabuhi, mao pa ba na, tama pa ba ang atong ginaagian? Tama pa ba atong direction? This year, some of us, we might need to have clear decisions in life. This year, some of us might need to have change of direction. I don't know, maybe some of us would choose a different path, different career. I don't know. But maybe some of us needs to have clear decisions and clear change of direction. And if kita na, there's no shame in that. Because God would want you to make clear decisions. God would want you to have change of direction. Dili para pakaulawan ta, but because He loves us. Because He loves us. He does not correct us para i-hurt lang ta. For the sake nga ma-hurt ta, gusto ni Lord nga masakitan ta. No. He corrects us because He cares about us. Kung naay kanabitaw mga tinguhan nato sa kinabuhi nga gusto gid nato nga mao gid ni, but then always decline ni Lord, it is not para masakitan ta, but because He knows what is ahead of us and He wants to protect us. Sometimes, the things nga atong kagustuhan pero dili ka katuman, it's because God wants to protect us. And maybe some of us, sugod pa lang a year and we feel tired. Maybe it is not because God is far, but maybe it is because you are carrying a direction that God never gave you. And today, God wants to invite us to realign our lives. We all want to have a better year. Amen ba? If we want to have a better year, if you have not yet taken the time nga mag-pause and then mo reflect sa imong 2025, I believe today is the perfect time to reflect on your 2025, assess the things nga dapat di mo dili dadon sa 2026 to have a better year. Identify the things that slowed you down in your walk with God
Identify the things nga luya, nakapa-apekto sa imong pagpangalagad sa Ginoo. And then ask the Lord, Lord, what should I do about this? The secret to have a better year is to move with God. Maskin pag 50 kalingin-lingin imong gibutang atong New Year, walay dili tinuod nga mao na mohatag og swerte sa imo. You know what's the secret? You move with God. Go to where God wants you to go. Move to where God wants you to move. Do the things that God wants you to do. Obey the things that God wants you to do. And that's gonna be a better year for you. Dili man pasabot nga makwartahan kay kakaron nga tuig. No, I'm not saying about prosperity, but a life that is lived under the will of God. Nga naman, because there is no safest place in this world other than the will of God. You wanna be safe? You wanna be safe? Live in the will of God. Now, let me ask everyone to please bow down our heads. Piyong nato atong mga mata. Atong idukwa ang atong mga ulo, and let's talk to the Lord. I believe maskin dili kayo maklaro akong tingog, medyo pagaw ko, but I believe that the Word of God is already powerful enough to convict us, to remind us, to speak to us kung unsang mensahe ni Lord para sa ato. And if there is something that God has spoken into your heart this morning, tell the Lord about it. Tell the Lord about it, Lord. Mauman din niya ang akong mga Lord. Kinaiya itong 2025. Lord, kini nga mga perspective na ako sa 2025, dili ko gusto Ginoo nga madala na ako ni sa 2026. Lord, kung na ako'y mga gipangdumtan sa 2025, Lord, tabangi ko nga mapasaylo na ako sila karon nga tuig. Lord, kung na ako'y mga pagmahay nga sa mga decisions na ako last year, Lord, help me to have a better decisions this year. Lord, kung ang akong 2025, dili klaro akong direction, Lord, let me have a better, a clearer direction this year, God. Lord, I believe that even if I am limitless, oh God, your word, even if I am, na ako'y limit, oh God, even if I have my limits, but your word is limitless. The power of your word, oh God, is limitless. And I know that you have spoken to each and every one that is listening right now, and I believe, oh Lord, that you are convicting us to the area of our life where you are calling us to live differently. It could be in the aspect sa mo ang time, sa mo ang money, sa mo ang habits, sa mo ang mga priorities, sa mo ang consistency, sa mo ang commitment, sa mo ang love, sa mo ang obedience, Lord. Show us, God. Even just one, even just small, but a clear change that you want us to do this year, oh God.
Lord, because we want to have a better 2026, we want to commit our lives to you this year. Na kung Lord, kung kulang-kulang ang among commitment last year, we will commit. Paningkamutan na mo, Lord, nga mas makakumit karon nga tuig. Lord, kung wala na mo giuna nga among personal nga relationship sa imuha last year, Lord, God, this year I want, we desire, oh Lord, nga mas i-prioritize na mo, mas tagaan na mong value ang among espirituhanon nga kinabuhi, oh Lord, this year. And as a symbol of commitment, oh Lord, we will declare na hangtod nami kinabuhi, Ginoo, hangtod nami kusog, hangtod Lord nami gininhawa, ikaw ang imong Diyos sa among kinabuhi. Now, church, can I request all of us to please stand? And as a response to God's word, as a commitment, and as a response to God's word, as an expression of our desire to have a better 2026, we will declare that our lives will be lived for Jesus. Amen? Come on. Atong awiton. Walay arang makatupong sa gugma mo. Nagkusog ang iyang pasidungan. Walay sama. Come on. Let's declare, walay sama. Walay sama, kani mo kagamhanan. Walay arang makatupong sa gugma mo. Nagkusog ang iyang pasidungan ka. Walay sama, kani mo kagamhanan. Come on, shout it out and lift your voice. Walay arang makatupong sa bunga mo. Nakusog ang iyang pasidunggan ka. Let us declare, Hangtod may kinabuhi. Come on, church. Hangtod may kusog. Use your voice. Hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka. Hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko. Let it be a declaration. Bayawon ka o galagan. Let it be a declaration that this year Hangtod you may will live for God. kinabuhi. Sing it to Hangtod God, may Father. kusog. Hangtod may gininhawa. Before Sa the Lord. ngabil ko himayaon ka. Hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko. Bayawon ka o galagan. Now, I want the congregation. I want the congregation to lift their hands. Come on. Let us all lift our hands as our gesture of surrender before God. That this 2026, your life will be for Jesus alone. That this 2026, you will live for God and no one else. Come on. Declare. Hangtod may kinabuhi. I want just the congregation. Hangtod may kinabuhi. Come on. Hangtod may kinabuhi. Let's sing louder. Come on, let's sing louder. Come on, let's sing louder. Come on, let's give it all, our all. Come on, hangtod may kinabuhi. Hangtod may kinabuhi. Hangtod may kusog. Hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka. Hangtod niya ka.
one of us. Kapil ko himaya. Lord, all the things nga mong na-go through sa 2025, I believe it is all necessary para Ginoo ma-experience na mo unsa ka great ang imong giandam nga 2026 for all of us. That's why, Lord, this year, we commit, O God, na mas unahon na mo ang among espirituhanon nga kinabuhi labaw sa tanan. We commit, Lord, that this year, paningkamutan na mo, mas mahimong passionate, mas mahimong intentional, paningkamutan na mo, Lord, na mas mahimo, nga joyful, mas mahimo, Lord God, nga lively, mas mahimo nga excited, mas mahimo, Ginoo, nga madasigon, mas mahimo, Lord God, nga excited sa pagsangya sa iyong pulong, O Lord. God, you know and you see our hearts right now. May you honor, Lord, our desire to be closer to you this 2026. May you honor, Lord, our desire to grow more and more this 2026, oh God. This is our gesture of surrender. This is our gesture of trust unto you. And Lord, no matter what happens this year, as long as we are walking through your eyes in the vision that you would be giving us, oh God, we know that we are safe and we know that we are headed to the right direction, oh God. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And this Sunday, we also want to have, you may now take your seats. We also want to acknowledge and remember the sacrifice of Jesus through our communion. Ulo, midahili, hamili mong dugo. Matag sa matlabot sa lawas mo, kahapos og sakit, kiantos mo, kaluwas. Church, today, we will be doing our communion, our Lord's table. Dili tungod kay routine lang ni siya, but because we want to remember the sacrifice of Jesus for us. Gusto nato hinumduman ang sakripisyo nga gihatag ni Jesus, dili tungod kay deserve nato, but tungod kay higong matag maayo sa Ginoo. Today, we are not here to impress God. We are here to remember Him. Ingon pa sa 1 Corinthians 11:23 to 24, the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread. When He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Church, diri sa atong atubangan, we have two elements here. We have the bread that symbolizes the body of Jesus, and we have the wine that symbolizes the blood of Jesus. Dili ni mao ang lawas yun ni Jesus, and dili po ni mao ang dugo yun ni Jesus.
But this symbolizes sa sakripisyo ni Jesus na ibuhat para sa atin. Later, as we eat this bread, this will be crushed in our mouths. Magapahinumdum nga ang lawas ni Kristo gisakripisyo na sa maran gilatigo papabayaran ang atong mga sala. Later sa atong pag-inom, aning vino, aning wine, this will make us remember nga ang kilid ni Jesus giduslak, nga ang ulo ni Jesus gikuhunahan og tunok, nga ang likod ni Jesus gilatigo ug daghan ang mga dugo nga giawas sa lawas ni Jesus para sa tutanan, para to bayaran ang imong sala nga dili nimo kayang bayaran pinaagi sa imong maayong binuhatan. Ngano man kay tungod love ka ni Jesus. Now as our leaders will distribute the elements of communion, sa imong pagdawat, take the time to ask for forgiveness for all the sins that you have committed and thank the Lord for the salvation that He has given you. Matag sa maglabot sa lawas mo, kahatusok sakit, kiantos mo, kaluwasan, kayuhan na akong ko. Sa tulog kong korona mo, nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamili mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahapusok sakit, giantos mo, kaluwasan, kayuhan na ang ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang mudawa sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang, ang mudawa sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungo, ang purong-purong sa himaya o kadungganan, kanimo ang tanan. Imo ang tanang pagdaig. Let us all rise. Let us raise the bread. The Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Now, I want us to notice, Jesus took the bread on the night on the night that He was betrayed. Yes. So siya gibuhat, gipasalamatan to niya. Even if He knows that He will be betrayed, He give thanks unto the Lord. And so, as we eat this bread, let us remember and be thankful sa lawas ni Kristo nga gisakripisyo alang kanato. Let us eat the bread.
Let us raise our wine. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." As we drink this wine, let us remember the blood of Jesus that was shed for us. Let us drink from the cup. Let us pray. Lord, we thank you, God, for your sacrifice. We thank you, Lord, for your love for us. Salamat, Ginoo, for giving us your Son, Jesus, to die on our behalf and to pay the sins that we can never pay, O Lord. Salamat kayo, God, kaya maskin makasasala mi, maskin every now and then masipyat mi, maskin gahi mi gulo, Lord, but you loved us unconditionally. Salamat, Lord, for giving us purpose sa among kinabuhi because of your sacrifice, O God. Forgive us from all our sins, O Lord, and we claim your forgiveness because the life of Jesus dito sa cross mao ang simbolo sa imong kapasayloan kanamo, Ginoo. Salamat, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Let us give God a mighty clap of praise, and we may now take our seats. Welcome home to Jam C, Jesus and My Church The Vow, where everyone matters. For our church announcements and activities, please see the following posters. Alright, so additional announcement. Later, leaders, Pastor Jerry will meet us diri lang Japan sa center. And then we'll be having our dinner at 6 p.m. Exactly 6 p.m. Now, I have here a question. Kanina, sa share pa ni Pastor Chen, it's very amazing, no? Are you one of us to always find that narrow road that leads not destruction, but life? Of course, this week we are challenged to have a different mindset, a different standard, non-negotiable standard, firm, just like Daniel, and then different directions. Now, ako i-share sa inyo karon, this is just 3 minutes, this is just very quick lang, like a recap from year 2025. Does God provided you? Does God protected you? Does God guided you and carried you through every season? Whether those seasons are good, whether those seasons are challenging days, moment, and even moment na we cannot understand. Does God do that? Amen. Now this year, 2026, we may not know what lies ahead of us, but we are confident of this one truth. The truth is, God already knows. The same God who walked with us last year is the same God who will walk with us today and will continue to walk with us in every season of this year. And as we give, let us ask ourselves this question: how did the Lord walk with you through your season? Was it true strength when you felt weak, provision when you lack, peace when everything felt uncertain? Now remember, for Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight.
Today, let us choose to trust Him more than we trust Him last year. Giving is not just about what is in our hands, it is about what is in our hearts. A heart that says, Lord, I trust you more than ever. I trust you with my future. So as we give our tithes and offerings, let us give with gratitude of what God has done, and with faith for what He is about to do. Now sa inyong lingkuranan na ay sobre dira, we're going to strengthen our prayer our ministry team rather, together with the team. We're going to pray for that with intentional talaga. So if you have prayer request, ibutang na dira inside sa envelope na ay sobre dira. And then, kung naamoy mga ipag-ampo, assuring maghatag silang pen kung kinsa mag-need. Wala may pen. So pwede ninyo isulat ang inyong prayer concern na gusto niyo ipag-pray this week. Okay, this week lang ang counting nato. Para next week, lahi na pod. Okay? So I just want you to bow down your head, close our eyes, and let us honor our strength to our Lord, our finances. Father, we thank you. We thank you, Lord God, for everything that you have done. Once again, Father God, Lord, this year, we're going to start our life right, Ginoong Diyos, sa imong atubangan. Our finances, Lord, ang among kusog, ang amo, Father God, Lord, nga kinabuhi, Lord God, nga ma-align diha sa purpose, sa imong tawag kanamo, Lord God. Salamat, Lord, for this year, a different mindset, a different standard, Lord God, and even a directions, Father God, Lord, to follow. We honor you, Lord God, especially to our lives, our talents, Ginoo. Sa tanan na mga trabaho, sa amo ang negosyo, o bisan pa sa among kusog, Ginoo. Isalig na mo ka na, diha sa imungan, dalaygon ka sa katapusan. In Christ's name we pray. Amen. Aking mamasdan, kalawag ka, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Service with a prayer. Come on, let us pray. Lord, we thank you for today. Salamat, Ginoo, sa imong pulong, among nadunggan karon, Lord. And may all the things that we have heard will be applied sa among mga kinabuhi, Ginoo, so that it will transform our life from the inside out, Lord. We believe that your will, that your ways, O God, Lord, is always for us to become better disciples, O God, Lord. And so, Lord, we desire as well to join in that direction of yours, O Lord, para sa among mga kinabuhi, Ginoo. Lord God, I pray for those people that are here. Ginoo, I pray that you would bless everyone, O God. Even for those that are watching online, ikaw magapanalangin, O Lord. Bless, Lord God, bless every one of us, O God. Even for those people that are not here this morning, na sa travel, na pa sa family, na pa sa ilang mga provinces, O Lord, I pray that you would protect them, O God, sa ilang pagbalik sa Davao,
sa ilang mga families, O Lord. And I pray that you would also meet all their needs, O God. And Ginoo, I pray for those who are sick, O God. I pray for your healing in the mighty name of Jesus. Lord, you're our Jehovah Rapha. You're the God who is able to heal all sickness, O God. And so, Ginoo, ako mga paghangyo niya kanino, Ginoo, nga I'm about to have a good day. imong pagkain, in the mighty name of Jesus. Gamita ang tambal, gamita, Lord, ang pakulay. O Lord God, you know mga what to doctors, do. O God, Lord, if necessary, abon maayo ang imong mga anak, O God, in Jesus' name. Even, Lord, for those people that are struggling inside, O God, emotionally, mentally, O God, Lord, struggling, Ginoo, meet them where they are. I pray for your comfort, and I pray, O Lord, that they will encounter you afresh, O God, imuhang kukma alang kanila. Remind them, O Lord, that you never leave them sa ilahang Ginoong season nga ginaagian ug sa ilang struggles, O Lord. I pray, Father God, Lord, that you would use the church, you would use us, Ginoo, to encourage and make these people feel loved, O God. Pinaagi sa imong gugma, diya ka na mo, O God. And we lift up to you our nation, O Lord. I believe nga dili tago kanimo ang tanang kahitabo, Lord. We surrender everything to you. And pray, Lord, we pray that Philippines will have breakthrough, will have righteous leaders, O Lord. I pray for our government officials that they will encounter you. Bless their leadership, O God, Lord. Musubay o maayo. I pray, Father God, Lord, that you would remind them the pledge that ngayon ihatag, not for their personal interest, but for the Filipino people, O Lord. Bless the city of Davao, O God, Lord. Daghan ba kahitabo karon? But I pray, O God, Lord, that you would intervene, pinaagi Ginoo, sa mga authorities, Lord. Even for the individual prayers that we have, O Lord, we know nga nakasayod ka na tanan, tanang mga tinguha, O God, Lord. Sa matago sa kanamo, Ginoo, ikaw magatubaga na, subay sa imong kabubuton, Lord God. And Lord, this church, magapadayon mi Ginoo sa pagsangyaw, pagpadayag sa imong gugma, dinhi sa dakbayan sa Davao, Lord. Gusto namo, Ginoo, nga makabibalo, Ginoo, ang daghan pang mga tao sa kadako sa imong gugma alang kanila. And we desire, Lord God, that there will be a lot more lives that will be changed. Pinaagi sa imong gugma, Ginoo. That's why, Lord, this church will continue to worship you in spirit and in truth hangtod sa imong pagbalik, Ginoo. With the blessing of the Father, the fellowship of the Son, the wisdom and guidance of the Holy Spirit be with each and every one. And may all of us, O God, Lord, be dismissed with your peace, with your love, your grace, and your joy. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Handi ko ikaw, amahan ko, kaluwasan ang naakanimo. Tapos ikaw, Diyos, sa pagdawat sa tanang dumuog. Himaya, dalay ko ng pagkahalang doon, O Jesus. Himaya, mahigong maunong matinod-anod ka. Himaya, dalay ko ng pagkahalang doon, O Jesus. Himaya, mahigong maunong matinod-anod ka. Happy Sunday, Church! We are also inviting everyone sa atuang prayer meeting every Wednesday at 6:30 p.m. See you and happy mo Sunday! It's time to put your phone down and raise your attitude. The God who made the birds, sea, sun, and the moon isn't somewhere far away. He is standing in the room. So let it scream, let it shout, let him know what you're about. Keep it moving and grooving.